Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua, apa khabar pada hari ini? Pernah tengok tak situasi ini? Nampak adik awak tolak kotak ataupun nampak adik awak tarik kotak? Jadi apa yang diperlukan untuk tarik dan tolak kotak? Mesti tahu kan? Video kali ini adalah berkaitan dengan forces. So kita akan tengok dulu beberapa jenis forces yang kita dah pun belajar. The first one, bila kita tolak ataupun tarik kotak tadi, kita telah meletakkan satu external force on that object. Yang kedua adalah normal force. Bila masa normal force akan wujud? Normal force will exist when there is a contact surface between two object and the surface. Okay? Dan normal force juga dikenali sebagai contact force exerted by a surface onto a body. Dan direction of the normal force mesti perpendicular to the surface. Contoh macam dalam gambar ni, kita ada objek kita iaitu kek. Okay, so kek kita letak atas meja. So there is a contact between the object and the surface. Therefore, the contact force ataupun normal force would be exerted by a surface onto that object. So the direction of the normal force should be perpendicular to the surface and the direction is upward. Jadi itu adalah direction of normal force bila objek berada on the flat surface. Bagaimana pula dengan objek yang berada on the inclined surface? So sekarang kita label dulu contact surface kita between the inclined plane and the object. Alright, so the normal force should be 90 degree to the contact surface. Remember? And the direction as shown in the figure. And how about this one? Let's say we have a wall dan kita ada semut dekat sini. So we can see here that the object which is semut tadi ada contact dengan wall tersebut. So the direction of the normal force from the wall onto the object should be to the left. Boleh? Senang kan? Dan force yang seterusnya adalah yang ketiga iaitu weight. Semua objek mesti ada weight. And weight adalah force exerted on a body under gravitational field. And remember, the direction of weight always directed straightly downward. So kita balik kepada contoh kek tadi. So kalau normal force tadi upward, so the direction of weight should be downward. Weight adalah force exerted from the object on the surface. Boleh? Okey. Sekarang kita beralih kepada contoh ini. Inclined plane. Ingat ya, that the direction of weight always directed straightly downward. So kita boleh label sebegini. Bagaimana pula ini? Sama juga, straightly downward. Force yang seterusnya pula adalah tension, where tension is a force in a rope or cord that pulls on a body. And the direction of tension in free body diagram mesti lukis away from the body ataupun away from the object. Jadi contoh yang kita ada di sini, contoh seperti objek ini, we have hanging object, or we try to pull an object with a string, so akan ada tension juga. And kita ada case pulley, where we try to connect two objects with a string, for example. Okay? So how to draw the direction of tension on a body? Remember, the direction of tension always directed outward, keluar daripada body tersebut. So for this example, the direction of T should be upward. And kalau kita cuba tarik objek itu menggunakan tali, and we want to draw what is the direction of tension on the box, so the direction of T ditunjukkan oleh arrow yang berwarna merah. Tapi kalau kita nak lukis direction of T
on your hand, tangan orang yang menarik itu, contohnya, the direction of T must be outward daripada tangan dia. So, arrow-nya akan jadi arrow berwarna hijau. Bagaimana pula yang ini? So, here we have two objects hanging, capital M and small m. So, seperti yang kita dah discuss tadi, direction of T, arrow dia mesti keluar daripada objek tersebut. Okey, sekarang kena ingat, di mana if the pulley is frictionless, means that same rope has the same T. Untuk chapter 4, nilai T yang berada pada mass yang pertama adalah sama dengan nilai tension yang berada pada mass yang kedua. That's why banyak soalan dalam chapter 4 dia akan mention the pulley is frictionless. Okay? Dan force yang terakhir adalah frictional force, where the equation is F equal to mu N. Remember that frictional force is a force that opposes the relative motion of two surfaces in contact. And remember that the direction of the frictional force always opposite direction dengan motion. Dan frictional force terbagi kepada dua, iaitu static friction dan juga kinetic friction. Static friction akan wujud bila objek itu tidak bergerak lagi. Means that static friction is a frictional force before the object start moving. V is equal to 0. Ataupun kita kata just before the object starts to move or about to move. Tetapi once objek itu mula bergerak, akan wujud kinetic friction where the equation is equal to Fk equal to mu Kn. So kinetic friction, ingat balik, it is the frictional force that exists between two objects when there is relative motion at the interface of the surfaces in contact. Boleh? Okey, sebelum kita pergi kepada free body diagram, jom kita recall dulu berkenaan dengan Newton's law of motion. Ada 3. The first one, Newton's first law, which is total F equal to 0. Dan kita recall balik, Newton's first law state that if there is no net force acting on an object, tiada net force, means that the object will stay at rest if it is at rest. Ataupun objek itu sedang bergerak and there is no net force on the object, so the object will moving and keep moving with constant velocity. So total F will be equal to 0 if the object is at rest, tidak bergerak, atau kita panggil sebagai static equilibrium. Ataupun total F also equal to 0 when the object is moving but with constant velocity. Bila constant velocity, A akan equal to 0 meter per second squared. Kita panggil objek itu sebagai dynamic equilibrium. So, total F equal to MA. So, A is equal to 0. So, total F equal to 0. Sekarang, Newton's second law, where total F equal to MA. So, kita recall balik Newton's second law state that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net force acting on it and in the direction of the net force. So, di sini saya tunjukkan secara ringkas the derivation of the equation. And finally, kita akan dapat total F is equal to MA. Ingat, first law tadi, total F equal to 0 related to the static equilibrium and dynamic equilibrium. Newton's second law is about object is moving with an acceleration of A. So, total F is equal to MA. Jadi, kedua-dua law ini kita akan guna bila kita menjawab soalan calculation dalam chapter 4. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan Newton's third law, and ini adalah berkaitan dengan action-reaction force. Remember, Newton's third law state that every action force has a reaction force that is equal in magnitude but opposite direction. Contoh macam gambar rajah ini, when we push a wall, okay, that's mean we put a force or action force on that wall. And the force from the wall will be pushing on our hand in opposite direction but same or equal magnitude. Boleh? Dan sekarang
kita akan mula untuk lukis free body diagram dan kita akan tengok bagaimana untuk kita tulis equation ini dengan betul. Jadi kita mulakan dengan contoh yang pertama. Contoh saya ada Sally yang sedang tarik bag dia. Okey, mungkin nak pergi bercuti. And she tried to pull the bag with the external force of 5 Newton at angle of 30 degree. Dan untuk kes ini, kita akan assume the surface is a rough surface. Jadi, bila soalan mention rough surface, means that there is a frictional force on that case. Okay? So, now let's try to draw all the forces on that object. Okay? So, kita nak lukis all the forces dekat bag Sally tersebut. So, kita akan ada weight, which is downward. And then, we're going to have normal force, which is perpendicular to the surface. And kita ada external force, F equal to 5 Newton tadi, where the external force is exerted on that object at angle of 30 degree. Dan jangan lupa, kita punya frictional force since this is a rough surface. Jadi kalau kita nak pindahkan kepada paksi X dan juga paksi Y, dan pastikan the arrow must start from the tail. So means that from the dot, the arrow must start with the tail of the arrow. Okay? Jadi kita ada normal force, kita ada weight, kita ada external force 5 Newton at angle of 30 degree dan akhir sekali kita ada frictional force. Dan saya suka untuk lukis arrow kecil yang menunjukkan motion of the object untuk memudahkan kita tulis equation total force in X and Y component dengan betul. Jadi sekarang kita nak tulis equation total Fx dan total Fy, but before that we need to resolve all the forces yang melibatkan angle. So for the external force, we resolve into Fy dan juga Fx. Pastikan kita tahu cara untuk resolve dan kita tahu bagaimana untuk tulis equation Fx dan Fy dengan betul. Jangan salah sin dan cos. Boleh? So now we start with X component. So total Fx equal to MA. Jadi bila kita refer kepada free body diagram kita, the direction of Fx is same direction dengan V tadi. So that saya akan ambil Fx sebagai positive value dan friction sebagai negative value. So kita akan dapat Fx plus negative F equal to MA. So Fx equal to 5 cos 30 degree minus mu n. Equation for friction is mu n equal to MA. Selesai equation yang pertama. Tapi ada juga pelajar yang tanya saya, Madam, boleh tak saya nak stick dengan direction to the left adalah negative dan direction to the right adalah positive. Jadi kalau you nak ambil direction of force to the left is negative, tiada masalah. So kita akan tulis negative Fx plus friction to the right. So dia akan jadi plus F equal to M negative A. Make sure the direction of your acceleration must follow the direction of the motion. So since the motion is to the left, so direction of A should be negative. So bila kita rearrange the equation, tengok di sini, kita akan dapat equation yang sama, iaitu 5 cos 30 degree minus mu n equal to MA. Boleh? Jadi untuk memudahkan saya ketika menulis equation dan mengelakkan kesilapan positif and negative, so look at the direction of the motion and tengok pada force. Mana force yang sama direction dengan V, itu kita boleh tulis sebagai positif. Dan mana force yang oppose the motion, saya akan consider dia sebagai negatif. Boleh? Jadi kita beralih pula kepada equation untuk total Fy equal to 0. So now based on the free body diagram, in Y component, we have 3 forces. Kita ada N, kita ada Fy, dan kita ada W. Since the object is not moving in Y component, so saya akan ambil normal force sebagai positive value, Fy positive value, dan W is negative value because it is opposite direction. So kita akan tulis Fy plus N plus negative W equal to 0. Jangan lupa gantikan semua nilai dengan betul dan equation kita pastikan betul. Boleh? Sekarang kita akan beralih kepada contoh yang seterusnya,
when we have a smooth surface and the object is moving to the right with a constant velocity when we put an external force F1, seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So now let's try to draw the free body diagram. So we're going to have X and Y axis. So kita akan ada normal force since the object is in contact with the surface. And then kita ada weight of the object downward. Dan lihat for the external force, F1, kita bulatkan dia punya tail of the arrow. So, bila kita lukis free body diagram, the tail of the arrow mesti mula di tengah-tengah. Jadi, kita akan pindahkan F1 kita in this direction at angle of 60 degree to the vertical seperti yang ditunjukkan dalam soalan. Disebabkan ini adalah smooth surface, remember, smooth surface means that no friction. So, let's write the equation of X and Y. But before that, jangan lupa untuk resolve dulu force yang ada angle, iaitu F1X dan F1Y. So, lepas kita dah resolve, kita boleh tulis equation kita dengan betul. Total Fx equal to ma, but since the object is moving with constant v, so acceleration is equal to 0. So, total Fx equal to 0 untuk case yang ditunjukkan di sini. Jadi, untuk bantu kita tulis equation dengan betul, look at all the forces in X component dalam free body diagram tadi, kita hanya ada F1X. So, saya hanya masukkan F1X is positive because the direction is to the right. Okay, so F1X equal to 0. So, kita gantikan, kita akan dapat F1 sin 60 degree equal to 0. Macam mana pula equation untuk Y component? Objek tidak bergerak in Y component kan? So, dia akan jadi total Fy equal to 0. So, based on our free body diagram, okay, in Y component, kita ada 3 forces. Kita ada normal force, kita ada F1Y, and then W. Remember that the direction of the normal force is upward, so it is positive. F1Y and W is downward, so I will take it as negative direction. Alright, so total F1Y plus N plus negative W equal to 0. Jadi, kita boleh tulis equation total Fy kita dengan betul dan tepat. Seterusnya adalah berkenaan dengan inclined plane. Ramai yang kata susah lah inclined plane ni. Macam mana nak lukis free body diagram dengan betul? Alright, now look at this diagram. So, when you have your question, make sure you look at the surface of the motion. Okay, objek itu bergerak pada surface yang mana? Dan kita labelkan the surface as X component and Y component must be perpendicular to the surface. Jadi, berdasarkan contoh ini, kita ada satu objek yang berada pada rough surface and the object is sliding down the plane with constant velocity. So, bila constant velocity means that acceleration is equal to 0. Jadi, pastikan X-axis on the surface, exactly on the surface, and Y-axis you mesti sketch perpendicular to the surface. Okay? Sekarang kita akan lukis force yang pertama, iaitu weight, where the weight of the object must be exactly downward. So, W is equal to mg, and look at here, this triangle, so we have 30 degree inclined plane, and for this triangle, here is 60 degree, so that angle yang di sebelah kiri ini, yang berwarna hijau, adalah 30 degree. So, bila soalan bagi inclined plane 30 degree, so that's mean the angle between the arrow of W and the Y-axis should be equal to the angle of the inclined plane. 30 degree untuk soalan ini. Dan kita ada normal force since the object ada contact dengan surface. So, kita ada juga frictional force since this is a rough surface. Ada lagi tak force yang lain? Tiada. Dan pastikan bila lukis free body diagram, bila soalan minta lukis free body diagram untuk inclined plane, jangan pusingkan paksi Y dan paksi X. Make sure the direction of W is straightly downward, seperti gambar rajah asal. Boleh? So, kita boleh transfer jadi macam ni, tapi jangan pusingkan paksi Y dan paksi X. Sekarang kita nak tulis equation untuk X component dan Y component dengan betul. Berdasarkan free body diagram kita, jangan lupa force yang ada angle, kita perlu resolve dulu W kita, iaitu WX dan WY.
make sure WX equal to mg sin 30 since WX tidak duduk sebelah angle. So, dia adalah sin 30. Okay, itu cara untuk kita ingat. Dan WY equal to mg cos 30 degree. Untuk memudahkan awak ingat, since WY duduknya di sebelah angle, so kita akan guna cos 30 degree. So, for X component, since the object is moving with constant V, so total Fx equal to MA, so A equal to 0, so total Fx equal to 0. Dan lihat pada X component, hanya ada dua saja force in X component, iaitu Wx dan friction. So, since Wx is the same direction as V, so Wx would be positive value plus negative friction, since the direction of friction is opposed the direction of motion V. So, kita akan dapat satu equation in X component dengan betul. Bagi total force in Y component pula, since the object is not moving in Y direction, so total Fy sememangnya equal to 0. So, normal force is upward, so we consider normal force as positive value plus negative Wy, since the direction of Wy is downward. So, finally, we're going to have equation in Y component n minus mg cos 30 degree equal to 0. Mudah kan? Pastikan awak mahir untuk lukis free body diagram dengan betul, kerana free body diagram yang salah boleh menyebabkan equation yang terbentuk akan salah. Ada yang minta saya tunjukkan contoh soalan inclined plane dan juga free body diagram untuk kes berkaitan dengan puli atau hanging object. Boleh, tapi kena tunggu dalam next video. Now, let's start with question number 1. So, here we have an inclined plane. And then we have an object where the object is pulling by a man. Okay. A man is holding a box of mass 100 kg up a 35 degree incline by a rope attached to the top of the box. So means that the man put an external force on the object in order to make it move upward on the inclined plane. Okay. So, given that if the rope makes an angle of 20 degree to the inclined plane as shown in the figure, okay, and the coefficient of friction also given. So, bila soalan bagi coefficient of friction means that dia adalah rough surface, ada friction. And equation friction, jangan lupa, it's equal to mu kn. Okay. And given that mu is 0.65, calculate the force applied by the man to keep the box moving at constant speed. So remember, when the object is moving with constant speed, so that the acceleration is equal to 0 meter per second squared. Okay, so ini adalah maklumat yang dia bagilah. So 20 degree, mu, okay. So now before we start our calculation, make sure you know how to draw the free body diagram correctly. Kalau tak pandai buat free body diagram, calculation kita memang akan salah. Jadi tips yang pertama, bila you ada inclined plane, make sure you tengok dekat mana objek bergerak, on which surface. So means that this is the surface. Objek itu bergerak di sini. So this surface is the X component, the X axis, and then the component that perpendicular to the X axis should be Y component, Y axis. Okay, so now on the diagram, so saya akan lukis macam inilah. Okay, so this is X and this is Y. Ingat ya, free body diagram untuk inclined plane. Bila soalan minta kita lukis free body diagram, jangan pusingkan X and Y axis. Diagram kita tu jangan pusingkan. Okay, so sekarang kita ada force apa? Tentunya yang pertama, so we have normal force. Sebab objek itu ada contact dengan surface. So normal force is going upward. Okay, and kedua mesti ada weight. Okay, weight jangan salah. So weight downward. Straightly downward. Okay, and then the angle here should be 35 degree. Nanti ada yang tanya kenapa 35 degree sama dengan angle inclined plane. Okay, saya dah pernah cerita dalam video nota animasi sebelum ni. Okay, so boleh tengok dekat sana. So kita ada external force. Okay, so external force in this direction F. So it is 20 degree here.
And since this is rough surface, so we're going to have friction in this direction. Okay? So, itu saja yang kita ada. Dah lengkap dah free body diagram kita. Jadi, bila soalan minta free body diagram, so kita hanya buat terus macam ini. Awak guna pembaris elok-elok ya. Okay. So, kita ada Y. Okay. So, this is X-axis and Y-axis. So, here the dots will present the object. So, as weight is downward, straightly downward. Okay. And this is 35 degree here. Lagi kita ada apa tadi? External force. So, saya suka letak external force saya sebagai F1. So, saya tahu ada satu saja external force. So, at angle of 20 degree. And then, in Y component, saya ada normal. Sorry. Lukis elok-elok. Okay, kita ada normal. And kita ada friction. Jangan lupa. So, bila kita tarik dia naik ke atas, friction mesti opposite direction dengan motion. Okay, so friction in this direction. Okay, kenapa? Sebab objek itu bergerak ke sini. V, dia naik ke atas. And it's moving with constant speed so that the acceleration is equal to 0. So now let's start our calculation. Okay, bila kita dah siap free body diagram, kalau soalan tanya, draw the free body diagram, kita dah dapat dah full mark. Okay, so now calculation. Before we start, tengok pada semua force yang ada angle. So, we need to resolve all the forces first. So, saya nak resolve dulu F1 into F1x. Ini chapter 1 ya. Ingat lagi. Which is equal to F1 cos 20 degree. And saya akan resolve kepada F1y. Which is F1y equal to F1 sin 20 degree. Okay. And how about W? W pun kena resolve sebab dia ada angle. So here we have WY is downward. So WY is equal to MG, which is W cos 35. So saya terus tukar W kepada MG cos 35. And then we're going to have WX. WX ni saya tulis dekat sini. Which is equal to MG sin 35. Okay, jangan terbalik ya. Cos dengan sin, tengok betul-betul. Okay, sekarang saya dah settle, saya dah resolve. Senang untuk saya tengok berapa banyak force yang ada in X component dan berapa banyak force yang ada in Y component. So now let's start with total Fx equal to MA. Okay. So since the object is moving with constant speed, so A is equal to 0. So, total force in X component. Berapa banyak force yang ada in X component? So, kita ada 1, F1X, which is to the right. Okay, saya consider the to the right, which is upward lah. Di mana F1X ni same direction dengan V. So, F1X akan jadi positif. Plus, negative WX plus negative friction. Okay, so hanya ada 3 sahaja. Okay, hanya ada 3 sahaja force in X component yang warna kuning tersebut. Okay, so saya akan tulis F1X is positive F1X because the direction of F1X is same direction with the V. Okay, V dia nak gerak ke atas tadi kan. So, plus kita ada friction which is opposite direction. So, negative friction. And then plus negative WX. Since the direction of WX is opposite direction dengan motion dia. Okay, so it's equal to 0. So, kita pun tulislah semuanya. So, F1 cos 20 degree minus mu, okay, friction, mu Kn. Okay, so sekarang kita nak kira F kan, F1. So, plus, so ini akan jadi negatif lah. Saya terus tulis negatif. Mg sin 35 equal to 0. So, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari F1. So, we want to find F1. So, kita tanya diri kita lah, kita ada tak nilai ni? Ada. Ada tak nilai mu? Ada. Oh, nilai n tiada. Mg ada. Semua ada kecuali n. And then, dari mana kita nak dapatkan n? So, we can get n from Y component. Sebab n duduk dekat Y component. Tengok pada free body diagram kita. So, now we can write another equation
Total Fy pula is equal to 0. Total Fx equal to 0 because it's moving with constant speed. Tapi total Fy equal to 0 because the object is not moving in y direction. Okay? So total Fy equal to 0. So tengok pada kita punya free body diagram, ada berapa banyak force dalam tu. So kita ada normal 1, kita ada F1y 2 dan Wy 3. So since direction of normal and F1y is upward, so saya akan tulis n as positive value plus F1y plus negative Wy. Because the direction of Wy is downward, so saya letak negatif menunjukkan dia opposite direction dengan normal dan F1y. So it's equal to 0. So now let's expand. So kita akan dapat n is equal to Wy minus F1y. Rearrange sebab kita nak cari n tadi kan. So n is equal to mg cos 35, gantikan balik, minus F1 sin 20. Okay, so this is second equation. So kita dah ada first equation here and this is second equation. So sekarang kita nak buat apa? So now let's substitute. Okay, so saya nak gerakkan ini dulu sikit. Okay, kita tulis dekat sini lah. So now let's substitute equation number 2 into equation number 1. Okay, so kita boleh masukkan lah. So equation number 1, F1 cos 20, kita tulis balik F1 cos 20. Cos 20 tu tekan saja kalkulator terus, so you akan dapat lah nilai dia. Saya terus saja masukkan nilai minus, tengok equation number 1 dekat sini, F1 cos 20 minus mu k. So nilai mu k soalan dah bagi 0.65. Alright, and then n. N kita tadi berapa? Okay, saya masukkanlah nilai dia. N kita tadi inilah. Okay, kita akan masukkan nilai dia. mg cos theta, which is mg cos 35. So terus sajalah m soalan dah bagi. M 100, saya terus saja masukkan 100. Okay, mg. So g is 9.81. Okay, cos 35. Okay, and then minus berapa tu? F1 sin 20. Okay, F1 sin 20. Sin 20 awak tekan kalkulator, you akan dapat 0.22 F1. Okay, sin 20, seterus saja tekan kalkulator. Okay, 0.222 0.222. Cuba check Okay. Alamak, tak muat. Kejap saya gerak lagi sikit ke sini. Okay. And then minus 100, okay, mg sin 35. So darabkanlah 100 times 9.81 times sin 35. Okay, equal to 0. Panjang kan? So kita selesaikanlah sikit-sikit. So 0.94 F1 minus, so selesaikan 522.33 plus 0.222 F1. Okay, ni awak kira So dapat berapa tu? Sekejap, saya betulkan balik yang atas ni. Yang ni 0.22 F1 ni dia, saya tulis dulu F1 sin 20. Okay, F1 sin 20. Okay, saya tak kira dulu sin 20. Nanti sin 20 darab dengan 0.65 baru dia dapat 0.22 F1. Okay, so dah settle yang belah sana, minus, selesaikan yang ini pula. Okay, sekejap saya highlight. Selesaikan yang ini pula, saya highlight ini. So dia akan dapat 562.68 equal to 0. Awak cuba kira, practice nak kira. So 1.162 F1, kumpulkan F1 satu tempat, so equal to 1085.01. Therefore F1 is equal to 933.7 Newton. Okay, so kita akan dapat jawapan. Jadi inilah jawapannya untuk F1.
daripada lelaki tadi yang menarik kotak tersebut. So, kira satu-satu, substitute satu-satu, cuma jangan careless dan pastikan free body diagram anda betul. Okay, so finish question number 1. Let's proceed to question number 2. Okay, now question number 2. So, here we have two objects. We have 9 kg box, where this box will move and accelerates down a 28-degree inclined plane at an acceleration of 1.2 meter per second squared. So, dia dah bagi acceleration. So, given that if the coefficient of kinetic friction, so maknanya akan ada friction. So, given the coefficient, ini adalah coefficient of kinetic friction. Ini bukan friction. So, coefficient of kinetic friction tiada unit. Jadi, kalau soalan Sarawak kira coefficient of kinetic friction, jawapan jangan pandai-pandai letak unit. Okay? So, what is the mass of the block hanging off the back of the ram? Also, what is the tension in the rope? So, ada dua benda kita nak cari. The mass of the hanging block and then what is the value of tension T. So, ini yang dia berilah. Okay, yang dia dah bagi tu. Okay, so kita keluarkanlah maklumat. Saya letakkan ini sebagai M1. Okay, and this is M2. Okay, so M1 is equal to 9 kg. M2 saya tak tahu berapa. So, mu K 0.15. So, the acceleration is given 1.2 meter per second squared. And soalan suruh cari tension. But before we start, let's draw the free body diagram. Okay, so we start with M1 first. Okay, sama macam apa yang kita buat tadi. Okay, so this would be X component. And this would be Y component. Okay, X component mesti yang selari dengan surface ini. X component. Yang perpendicular adalah Y component. So, sekarang dekat soalan kita tengok two objects attached by a rope. So, rope tu mesti ada tension T. Okay, so kita lukis dulu. Alright, so W, make sure W is straightly downward, W1, and this is the angle, 28 degree. So, ada contact antara objek 1 dan surface, so ada normal force. And then, kita tengok objek tu bergerak ke kiri kita, so friction dia mestilah ke kanan. So, kita ada friction. Dan satu lagi, jangan lupa kita ada tali tadi. So, we're gonna have tension. Okay, tension saya nak pakai kali hitam lah. Okay, so tension in this direction, T. Okay, kita ada friction, kita ada tension. Okay, so itu saja force yang ada dekat mass 1. And how about mass 2? So, mass 2, kita akan ada W2 downward. And kita ada juga tension. So, kita guna kali hitam. So, tension is upward. Okay, so as we know that the object is moving down the inclined plane in this direction. So, untuk mass 2, dia mestilah jadi, untuk mass 2, dia mestilah bergerak ke atas area, kan? So, pentinglah kita lukis kecil dekat situ untuk guide kita. Kita nak tahu motion dia bergerak ke mana, ya? So, kita lukis sikit kecil dekat situ. Okay? So, let's start our calculation, but make sure before you start your calculation, please resolve all forces yang ada angle. So, untuk case kita sekarang, force yang ada angle hanyalah weight, W1. So, saya nak resolve W1 kepada W1Y, which is W1 cos 28 degree. And then, kita akan ada WX, which is W1 sin 28 degree. Okay, ini resolving vector ni, chapter 1. Okay, so now let's start our calculation. Okay, so saya akan mula dulu dengan total force. Okay, kita ada dua objek, so kita ada 3 equation. Kenapa saya kata kita ada 3 equation? Okay, kita mula tengok sini. Untuk mass 1, okay, untuk mass 1, kita akan ada total force in X component equal to MA sebab dia bergerak in X component. Tetapi dia tidak bergerak in Y component. So, total force Y, okay, 1Y referring to mass 1 in Y component, so equal to 0. So, akan ada dua equation daripada mass 1. And untuk mass 2,
sebab dia hanya bergerak in Y component sahaja, tak ada pun force in X component. So, hanya ada satu sahaja, which is total F2Y equal to MA. Bukan equal to 0. F2Y equal to MA since M2, mass 2, is moving upward. Dia bergerak dengan acceleration A. So, akan ada 3 equation. Okay. So, now, let's write the first equation. Saya mulakan dengan mass 1. Okay. Kita highlight sikit. So, mass 1. So, total F1X. Saya namakan dia F1X. So, saya tahu dia referring to mass 1 in X component equal to M1A. Saya letak M1A. So, supaya saya masuk nilai nanti, M1 saya masuk nilai yang betul. Okay. So, saya akan tulislah. Kita tengok pada mass 1 ada berapa force in X component. Cuba tengok. Okay, kita ada 3. Satu adalah WX. So, tengok direction WX same direction dengan A. So, saya akan ambil untuk memudahkan saya force yang same direction dengan motion A. Okay, saya akan letak positive WX plus negative friction because the direction of friction is opposite direction dengan A. Dan tension juga direction dia opposite dengan A. So, F dengan T ni akan jadi nilai negatif. Boleh? Okay. So, saya akan tulis positive WX plus negative friction plus negative T equal to M1A. Itu saja force yang ada in X component pada M1. So, WX kita gantikanlah nilai kita dah resolve tadi kan. W1 sin 28. So, saya akan terus saja masukkan mg sin 28. Alright. Minus friction adalah mu kn minus T equal to M1A. So, kita nak cari tension in the rope. So, kita bulatkan apa yang kita nak cari. Kita nak cari ini. Kita ada tak nilai mass M1? Ada, soalan dah bagi. So, ini ada, semua ni ada kecuali normal. Okay, A pun kita dah ada. So, mana nak cari normal? In Y component. Okay, normal duduk dekat Y component. So, saya akan teruskan lagi ke equation seterusnya. Saya akan letak kat sebelah ni lah. Tak muat Okay, so total F1Y equal to 0. So, dekat mass 1 kita ada 2 force in Y component. Kita ada normal dan kita ada W1Y. Itu saja. Okay. So, sekarang saya akan tulis normal, positif, saya consider dia upward, plus negative W1Y equal to 0. And then, normal you akan dapat equal to mg cos 28. So, substitute all the values. 9.81 cos 28. So, you akan dapat normal is equal to 77.96 Newton. Kita namakanlah equation kita. Equation number 1, equation number 2. So, now, let's substitute equation number 2 and tadi kepada equation number 1. Okay. So, substitute lah. Masukkan nilai dia. mg, m tadi 9. Okay, 9.81. Equation number 1 mg sin 28 minus mu k soalan dah bagi 0.15. Normal kita dah cari. Okay, apa lagi? Minus t. T nak cari. Equal to M1A. A soalan dah bagi 1.2. Daripada sini, kita hanya tinggal satu saja unknown. So, selesaikan, kita akan dapat T is equal to 18.96 Newton. Okay, so inilah jawapan kita. And then, kita nak cari juga what is the mass of the hanging block. Alright, so nak dapat mass of the hanging block, sudah tentunya kita perlukan equation total F2Y equal to M2A. Okay, so saya akan tulis dekat sini lah guna color purple. Sepadam dulu yang atas ni. Okay, supaya dia tak mengganggu kita. Okay, so total F2Y equal to
M2A. So, tengok pada free body diagram untuk M2. M2 ada dua saja force in Y component. Kan? T dengan W2. So, sekarang the direction of T is same direction dengan A. So, saya akan consider ini sebagai positif. Jadi, saya akan total up total force in Y component T plus negatif W2. So, dia akan jadi T plus negatif W2 equal to M2A. So, sekarang kita rearrange dulu. Ini adalah M2G equal to M2A. Alright? So, kita bolehlah factorize kan? Bawa pergi sebelah. Therefore, M2 is equal to T over A plus G. Masukkanlah nilai T tadi, 18.96. A 1.2 plus G 9.81. So, mass untuk objek 2 you akan dapat 1.72 kg. Alright? So, this is the answer. So, finish question number 2. So, let's proceed to question number 3. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.